Base checked. Stop recording. ආයිබෝන්න ඔබ සියලු දෙනාටම අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා KS Blind Tech YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ nvda screen reader එකේ කොහොමද startup sound එකයි shutdown sound එකයි change කරන්න කියලා. අපි යන desktop Windows D. Folder new list. nvda applications. Context menu. මේකේ open file location කියන එකට යන්. I folder new list. nvda file on C. Program. මේකේ waves කියන folder එකට යන්. A. Items enter. C. Program files nvda. හරි මේකේ exit කියන එක ඉස්සලා delete කරලෙමු. E. M1 E. Exit shift delete space pressed. C. File access denied delete space. Pause the operation checkbox not checked read only. Do not C. S. Screen S. Screen S. Start. දැන් start කියන එක delete කරලෙමු. Shift delete. Delete multiple light space. Pressed. C. Profile access denied delete space. Pause the operation checkbox not checked read C. Pro. හරි දැන් අපි මේක sounds කියන folder එකේ file එක copy කරමු. Windows D. Folder S. Sounds V enter. C. Users. මේකේ තියෙන්නේ මම download කරලා ගත්ත file එකක්. Control A. Control C. Alt tab. C. Pro. Control V. Destination folder space. Pause the operation checkbox not checked read only C. Space. Pause the operation checkbox not checked read only. Another percent C. Pro. අපි මේක close Alt F Further. C. Users. Alt F Further. Desktop. දැන් nvda software එක restart කරමු. Alt taskbar. Taskbar. හරි මේක play වෙන්න බලමු reason එක. Window. Folder N. NVD N. Network N. NV applications. Context I. Folder new list. NVDA file on C. Double. Items new list. AP enter. You are attempt escape. C. Program. Items new list. Wave Enter. එක යන්න. C. Program. L. LHR log off 1 F decker. LHR can delete. මේක exit කියලා rename කරමු. E. X I. T. M. W. A. V. Enter. File act space. Pressed. C. Pro. L. මේක start කියලා rename F කරමු. decker. LHR can delete. Black S. T. A. R. T. Start. W. A. V. Enter. File act space. Pressed. C. Pro. Of desktop. හරි දැන් nvda software එක restart කරමු. Alt taskbar. Loading NVDA. Please wait. Taskbar. හරි ඔන්න ඔච්චරයි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලටම හරි තේරෙන්න කියලා. තේරුණ දෙයක් තියෙනවා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට වීඩියෝස් දිගටම දානවා. ඉතින් එතකන් රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Alt tab. OBS 2. Shift tab. Control tab. Stop.